Dictionary YT. Dictionary. 4G. Campus. En français, le mot campus désigne l'ensemble des bâtiments, installations et espaces extérieurs appartenant à une université, une grande école ou un établissement d'enseignement supérieur. Un campus regroupe souvent les salles de cours, les bibliothèques, les laboratoires, les logements étudiants, les restaurants universitaires et parfois des installations sportives ou culturelles. Il est conçu pour offrir un cadre de vie et d'apprentissage complet aux étudiants et au personnel. Le mot peut aussi être utilisé par extension pour désigner un site centralisé d'une entreprise ou d'un organisme. Understand English definition campus. Campus refer to the physical area that include the building, facility and outdoor spaces of a university, college or higher education institution. It typically include classrooms, libraries, dormitories, dining halls and sometimes sports and culture facilities. A campus is a designed to prove a comprehensive environment for learning, living, and community life. The term can also apply to the centralized site of a company or organization.